Начало мисс n'est pas proche, il semble que
Good morning. Good morning. Good morning. Early in the morning, huh? Yes. Well, today we have two main points in the agenda. As you can imagine, the two focus of tension, Russia, Ukraine on one side, and the Mali on the other side, although we are going to talk also about Syria, because Syria is a forgotten war, and we have to think about Syria also. But I suppose the most important issue for you, it's for the public opinion, it's what's happening in the Ukrainian border. We will formalize what we discussed at the Gimmick meeting. We'll continue building up our position towards the Russia attempt to undermine the security structure in Europe and to rebuild spheres of influence which are completely updated. We are going to have a video conference with Secretary Blinken of the U.S. in order to continue our strong coordination during the whole process. The European Union has been very much in touch, coordinating with the U.S., being informed before and after the meeting, and we will continue doing so. On Mali, we are going to have now a meeting with the states who are part of the Takuba operation, led by France. And finally, we will have also something to say or to discuss about other parts of the world where there are events that are important for the European Union security, but the most important one for sure is what's happening in the Ukrainian border. I represent the fact that the American did ask the family of the diplomatic to leave Ukraine soon. Does it mean that the war is very close? Well, Secretary Blinken will explain us the reasons of this announcement. We are not going to do the same thing because we don't know any specific reasons, but Secretary Blinken will inform us, and I don't think we have to dramatize. As far as the negotiations are going on, and they are going on, I don't think that we have to let Ukraine and leave. But maybe Secretary Blinken has more information he will share with us. So EU personnel and their families will stay in Ukraine for now? There's no any decision about that now, no? Unless Secretary Blinken gives us information that justifies a move, it's not. On sanctions, do you consider Berlin a reliable partner because they are sending mixed signals? Are they too hesitant when it comes to Russia? How can you ask if I consider Berlin a reliable partner? All members of the European Union are reliable partners. But do you consider Berlin too hesitant when it comes to Russia? All members of the European Union are united. We are showing an unprecedented unity about the situation in Ukraine, with a strong coordination with the U.S., being personally coordinated and participating with all debriefing and being informed of what's going on, no problem with any member state. You said there's unity, why but SWIFT is not on the table anymore? What is not in the table? SWIFT. Sorry, I don't understand. The SWIFT, the banking system. for sanctions, the SWIFT banking system. Yes, sanctions. Look, the process of deciding about sanctions is a complex one. Sanctions have to be decided by the Council at the proposal of the High Representative, that's to say me, or a member state. But we want to act in a strong coordination with our allies, with the US in particular, also with Canada, United Kingdom. By the time being, we continue building up a strong package of sanctions, but nothing concrete will be approved today because there is a process. The process is on the way. Be sure that everything will be ready when needed, but we are not going to announce any concrete measures. You said there's unity, but is the European Union really playing an active role in this? Sure, it is.
Ihr müsst einfach mal ein bisschen mehr draußen sein, ganz ehrlich. Weil ich habe hier so viel zu tun mit der Technik und Kameramann, der erstmal hier, was ist was, ich weiß nicht, ob ihr da keine Vorstellung habt, was so vor Ort passiert. Was ja nicht schlimm ist an sich, aber es ist natürlich bei so einem Thema, ist es schon besser, weil man nicht so viel Themen, weil wir brauchen ja Fragen.
No, I can send you short. Yeah.
Good morning to all of you. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών. Καταρχήν για θέματα που αφορούν τη Συρία, τη Λιβύη, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία, για τα οποία η Ελλάδα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του σημαντικού πληθυσμού Ελλήνων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μαριούπολης. Επίσης, η συζήτηση για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι κάτι το οποίο έχει πάλι μια μεγάλη σημασία για μας, μια χώρα που μας ενδιαφέρει η σταθερότητα και η ειρήνη στα Βαλκάνια. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι μια μαύρη τρύπα μέσα στην καρδιά της Ευρώπης που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Με μια εκλογική μεταρρύθμιση η οποία θα επιτρέψει στις εκλογές να γίνουν τον Οκτώβρη και να μετατραπεί η Βοσνία Ερζεγοβίνη σε μια χώρα η οποία λειτουργεί κανονικά και έχει αποκτήσει μια καινούρια δυνατότητα ευρωπαϊκής πορείας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Sorry for that.
Guten Morgen. Wir haben ein Kreuz für Sie Can you come vorbereitet. more closer, Mr. Nasser? Noch näher. Ich fürchte Sie. Gut, ja. Pläne, EU-Personal aus der Ukraine abzuziehen, so wie es die Amerikaner jetzt machen. Was sagen Sie? Gibt es Pläne Ihrerseits, EU-Diplomaten aus der Ukraine abzuziehen oder die Familienangehörigen, so wie die Amerikaner jetzt machen? Nein, die Amerikaner haben das ja auch nicht fix gesagt. Also ich würde sagen, erstens, wir haben als NATO, als Europäische Union, also sogenannte Westen, richtig reagiert auf diese Drohkulisse, die aufgebaut wurde in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Wir haben der russischen Seite ein Angebot gemacht, einen Prozess einzuleiten. Und wir sollten also jetzt der Diplomatie eine Chance geben und uns nicht versetzen, dass schon Krieg ist. Es gibt keine Garantie, aber das ist die Logik. Das Zweite ist, glaube ich, auch, was man vielleicht sagen soll, in Russland, das Volk in Russland, das wird nicht jede Nacht wach um 3 Uhr und hofft, dass morgen die Ukraine überfallen wird. Also, so ist das nicht. Es sind 950.000 junge Russen, haben vor Covid ein Visa gefragt, ein Schengen-Visa gefragt, um Europa zu besuchen, und die wollen auch zurückkommen. Das Dritte, was ich sagen will, ist nicht uninteressant. Sie wissen, dass Olympische Spiele sind, vom 4. bis zum 20. Februar. Auf der UNO, wo wir ja alle Mitglied sind, auch Russland und viele andere, wurde eine Resolution mit 173 Stimmen wurde gestimmt. Und diese 173 Stimmen sagen, dass während den Spielen keine Kriege sollen geführt werden. Das, glaube ich, gibt auch vielleicht jedem Zeit, über Krieg und Frieden nachzudenken und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Wir werden ja heute mit Blinken reden, mit Tony Blinken. Es ist interessant, alles zu wissen. Aber noch einmal, die Europäische Union und die NATO hat ein Angebot gemacht. Dieses Angebot wurde nicht zurückgewiesen von Russland, und darauf sollten wir jetzt arbeiten. Deutschland, würden Sie sich da ein bisschen mehr Konsequenz von der deutschen Seite wünschen? Wie würden Sie das bewerten? Nein, ich konnte da schon heute Morgen bei Ihren Kollegen vom Deutschlandfunk sagen, ich sehe nicht, dass irgendetwas in Deutschland sich entwickelt, was gegen die Interessen der NATO oder der Europäischen Union wäre. Ihr habt in Deutschland, glaube ich, immer oder die Gabe, euch selbst in Frage zu stellen. Ich glaube, es ist klar, auch nachdem der Bundeskanzler gesprochen hat, vielleicht kann ich das deutlicher sagen als Nicht-Deutscher, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn eine Intervention geschieht, dass dann in den nächsten 10 Jahren Gas durch diese Leitung Nord Stream 2 genannt fließen würde. Das weiß Putin, das wissen wir alle, und darum sehe ich nicht, dass Deutschland, es gibt verschiedene Meinungen in Deutschland, so wie es verschiedene Meinungen gibt, aber die Bundesregierung steht da, wie ich verstanden habe, gerade die Annalena Baerbock hat in Russland bei Lavrov einwandfrei und eindeutig gesagt, was unsere Position ist. Dass wir wieder auf Normandie-Gruppe zurückkommen sollen, war ja eines der Hauptaussagen, und das stimmt alles. Das ist also kein Problem, weder für die NATO noch für die Europäische Union, die deutsche Position. Okay? Werden Sie es mit Ihren Kollegen besprechen, ab wann Sanktionen? Eine kleine Invasion, eine große Invasion? Nein, das glaube ich, das ist nicht bei uns gewachsen, das sollen wir auch nicht kommentieren. Eine Intervention ist eine Intervention. Okay? Are you considering removing some of the embassy staff and personnel from Ukraine? We know that the Americans, the English... First, we have no embassy in Ukraine. On n'a pas d'ambassade en Ukraine. Donc, deuxièmement, je pense qu'il faut pas se mettre dans la logique d'une guerre. Il faut tout faire, et c'est pour ça que les ministres des Affaires étrangères existent, c'est d'éviter la guerre. Et il faut argumenter dans cette logique, et cette logique veut qu'on va tout faire pour éviter une guerre. Voilà. Mais comment vous évitez les guerres maintenant? Parce qu'on voit qu'il y a Russie qui, jour après jour, elle est plus proche des guerres. Oui, on a offert un processus à la Russie. Le président américain, l'OTAN, le Conseil OTAN-Russie, l'Union européenne, tout le monde a offert un processus pour s'il y a des soucis
entre guillemets. Bon, en Russie, on est prêt à en discuter avec l'OTAN, avec l'Union européenne. Et donc, je ne pense pas qu'un seul instant, on puisse imaginer qu'une guerre, qu'une intervention militaire puisse changer la donne et donner plus d'arguments et aussi de possibilités à la Russie de changer l'architecture de défense en Europe. Voilà. Nous sommes dans le scénario d'éviter la guerre. Écoutez, ça c'est le rôle des ministres des Affaires étrangères. Le médecin est là pour tout faire pour que le patient ne meure pas. Et nous sommes là pour tout faire pour que la guerre n'éclate pas. Ça c'est notre point de vue. OK? Yes, good morning. Today we are, of course, discussing the situation on the Russian military buildup threatening not only Ukraine but the whole security order of Europe. This thought that Russia have that you can divide Europe into influences, spheres of influences is totally unacceptable. It's directly violating fundamental European security order, including international principles on sovereignty and territorial integrity of European states, including, of course, Ukraine. Unity is our strength, and we will stand united, 27 EU member states, well and strong, coordinated with our transatlantic friends. And today we will have Blinken at our meeting, Secretary Blinken, to coordinate further steps. There's no doubt we are ready to react forcefully with comprehensive sanctions, never seen before, seen a number of sanctions, if Russia will continue and invade Ukraine again. And it's also very important to say that at the same time we are ready to discuss with our diplomatic track in a coordinated fashion with Russia, and they should de-escalate, they should pull back their unacceptable proposals how to re-amend the whole security order of Europe. The proposals is reminding us of the darkest days of the Cold War, but we're ready to talk about providing security for all Europeans, all European countries, on transparency, on controls of arms and so on. But it should be done in accordance with the principles and treaties that Russia themselves are committed to, including in the framework of the OSCE. So strong signal I expect today, unity I expect today, reject the Russian aggression and behavior, and stand ready to dialogue on a security that will bring benefits to all Europeans, Russians and also European countries and also transatlantic countries. When do you think your sanctions package could be finalized? Well, yeah, we are ready. If Russia would do this aggression against Ukraine, invade a sovereign country, it will be against international law, it will be against European security order, it will be something totally unacceptable, and we will be ready, EU and our friends in US and others, to impose comprehensive economic and political sanctions never seen before. Russia should know, Putin should know, that the price to use provocations and use military forces to change border in Europe will be very, very high. They will be totally isolated, and they will have harsh reaction from all of us. Should Nord Stream 2 or the SWIFT system be included in this hardest sanctions ever? Well, I would just say we are ready to undertake the most severe sanctions, also much more severe than in 2014. Okay, good. Guten Morgen. Was ist denn von dem heutigen Treffen zu erwarten? Mehr als ein gemeinsames Zeichen? Könnte man sich vielleicht schon auf einige Sanktionen einigen hinter den Kulissen zu? Also ich glaube, das heutige Gespräch und Treffen mit dem amerikanischen Außenminister Tony Blinken ist ein wirklich sehr starkes Signal, ein Signal des Schulterschlusses, des transatlantischen Schulterschlusses, dass hier zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union wirklich ein Gleichschritt und ein Gleichklang gibt.
dass wir die Bedrohungssituation sehr ähnlich analysieren und gemeinsam daran arbeiten, an einer sehr starken Antwort, falls, was wir alle hoffen, nicht das eintritt, aber falls es doch zu der militärischen Aggression von Seiten Russlands kommt. Einige Länder haben angefangen, ihr Wirtschaftspersonal außer Landes zu schaffen. Gibt es auch Pläne für Österreich? Also wir haben natürlich Evakuierungspläne für unsere Botschaft in Kiew. Momentan derzeit haben wir sie aber noch nicht in Gang gesetzt, weil es ist, glaube ich, sehr wichtig auch, dass wir unsere Augen und Ohren genau jetzt in dieser Phase auch so stark präsent haben wie möglich. Aber falls sich die Gefahrensituation oder Risikolage ändern sollte, die wir natürlich täglich beobachten, würden wir hier natürlich den entsprechenden Schritt in Gang setzen. Gibt es eigentlich Sanktionen, die man ergreifen kann, ohne die Energiesicherheit? Ja, absolut. Das ist ja vielleicht die Tragik des Ganzen. Wir sind so eng verwoben miteinander und es gilt der alte Satz, es gibt eigentlich keine nachhaltige Sicherheit und Stabilität in Europa gegen Russland, sondern nur mit Russland. Aber umgekehrt gilt das auch für Russland gilt. Sie werden nicht nachhaltig in Sicherheit leben können, immer gegen Europa, sondern mit Europa. Und dass sie jetzt dieses Gefühl haben, dass sie mit Panzern und Raketen ihren Standpunkt durchzusetzen glauben, das ist wirklich Politik, wie wir sie eigentlich seit den 40er Jahren nicht mehr des letzten Jahrhunderts mehr erlebt haben auf unserem Kontinent, wo wir gedacht haben, das ist in den Geschichtsbüchern verbannt und das schmerzt. Aber eines muss ganz klar sein für Moskau. Falls es zu einer militärischen Aggression wird eine ganz klare, unmissverständliche Antwort der freien Welt die Folge sein. Jetzt gibt es schon Stimmen, die sagen, um die europäische Energieautonomität zu gewähren, braucht man jetzt erst recht Atomstrom. Was sagst du zu diesem? Also Faktum ist natürlich, dass 40% unseres Gases aus Russland kommt, dass hier eine gewisse Abhängigkeit ist. Das können wir nicht über Nacht ändern. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, das Jahr 2006, wo damals also aufgrund anderer Ereignisse der Gastransit über Ukraine eingestellt wurde. Und da war damals das große Thema die Diversifizierung der Quellen und der Transportwege. Wir sind große Schritte in diese Richtung gegangen mit erneuerbaren Energien, deren Anteil sich enorm gesteigert hat. Aber ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende des Weges. Aus meiner Warte wäre auf jeden Fall jetzt der falsche Schluss zu sagen, setzen wir auf Nuklearenergie in Europa, weil aus unserer Warte ist das einfach keine nachhaltige und umweltfreundliche Energieform. Sanktionen gegen Nord Stream 2 oder SWIFT, würde das zu weit gehen? Also ich glaube, was Finanzsanktionen und auch Warenverkehr und anderes betrifft, liegt alles am Tisch. Ganz offen bin ich nicht der Meinung, dass ein Projekt, das noch nicht einmal eine Betriebsgenehmigung hat, dass das jetzt eine wirklich namhafte Drohkulisse für Russland und für Moskau wäre. Da gibt es andere Mittel und ich würde dafür warnen, ganz grundsätzlich, dass wir dann Sanktionen uns auf einzelne Stichworte festlegen. Dass wir sagen, wenn nicht Nord Stream oder SWIFT dabei ist, dann ist das Sanktionspaket schwach. Das ist nicht so. Aber ja, vieles liegt am Tisch, eigentlich alles liegt am Tisch. Nur ich bin persönlich der Meinung, etwas, was noch nicht einmal in Betrieb ist, noch nicht einmal eine Genehmigung hat, in Betrieb zu sein, ist nicht nennenswerter Teil einer Drohkulisse gegenüber Moskau. Sie wollen heute auch über Libyen sprechen, wo wieder mal Wahlen verschoben wurden. Was kann hier Europa noch machen, damit Sie den nächsten eskalierenden sehen? Also ich habe im September mit der libyschen Außenministerin ein langes Gespräch gehabt zu den Wahlen. Das war immer eine große Herausforderung für das Land, diese Wahlen zu organisieren. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass sie verschoben wurden, weil es ist wichtig, diese Wahlen sollen ein Beitrag sein zur Kalmierung der Situation, zur Stabilität. Wahlen sollen nicht sozusagen weitere Instabilität in diesem Land erzeugen. Was aber wichtig ist, diese Verschiebung darf nicht zum St. Nimmerlandstag sein. Wir brauchen einen klaren Zeitplan, wann die Wahlen stattfinden sollen und das muss zeitnah sein. Und ja, das ist unser Weg. Es gibt den internationalen Fahrplan zu Libyen, der muss eingehalten werden und die Wahlen sind ein wesentlicher Bestandteil davon. Ich habe noch eine Frage zu Russland. Man scheint sich einig darüber zu sein, dass es Sanktionen geben wird bei einem eventuellen Angriff. Ist man sich auch einig, was so ein Angriff ist? Also militärisch oder cyber oder... Ich verstehe, was Sie meinen. Es geht natürlich, die Worst-Case-Szenario ist der volle militärische Aggression Russlands mit schweren Geräten, mit Panzern und anderem. Aber es gibt eine ganze Reihe von anderen Abstufungen und wir werden uns je nach Abstufung überlegen, welches Sanktionspaket, welche Maßnahmen wir von unserer Seite setzen. Es ist aber sicher nicht so, dass wir nur reagieren, wenn Panzer die Grenzen überschreiten. Das ist sicher nicht der Fall. Das muss auch Moskau klar sein und die Antwort wird maßgeschneidert und sehr deutlich ausfallen müssen. Herr Minister Danke. Steinberg.
deutsche Position zu Russland derzeit? Würden Sie sich da ein bisschen mehr Konsequenz wünschen oder wie beobachten Sie das, was in Ihrem Nachbarland passiert? Es steht nicht mir an, jetzt Kommentare abzugeben, aber eines ist mir schon wichtig und dazu gehört Deutschland auch. Wir haben eine große Einigkeit, einen großen Gleichklang im Rat. Das hat sich auch letzte Woche gezeigt beim informellen Außenministertreffen. Also man darf hier, glaube ich, nicht alles, was in den Medien kolportiert wird, 1:1 als bare Münze nehmen. Wir sind uns alle einer Meinung, dass wir in Europa des 21. Jahrhunderts nicht zulassen können, dass Staaten offenbar der Meinung sind, mit Panzern und Raketen ihre Haltung durchsetzen zu müssen. Und in Wirklichkeit, und das ist auch etwas, was wir teilen, ist es ein Eingeständnis des Scheiterns Moskaus. Dass sie glauben, dass sie nur mit militärischen Mitteln sich Gehör verschaffen können. Das ist ja wie 1956, wie 1968 beim Prager Frühling. Sie treiben ja quasi ihre Nachbarschaft in die Arme des Westens. Wir haben nicht Ossetien, Abchasien, Transnistrien, Donbass und die Krim besetzt. Wir sind keine Aggression. Also hier zu versuchen, eine Art Schuldumkehr zu machen und zu sagen, wir sind ja die uns verteidigen müssen, jetzt aus Moskauer Sicht, ist absurd und für mich nicht nachvollziehbar. Und da sind wir auf der ganzen Linie einer Meinung, sowohl in Wien wie auch in Berlin und in Brüssel. Danke. Nach Osteuropa zu schicken. Denken Sie, das ist in der jetzigen Situation die richtige Strategie? Ich glaube, Sie beziehen sich auf die Slowakei, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Zusätzlich nach Osteuropa zu schicken. Nach Osteuropa, aber ich glaube, es geht um die Slowakei unter anderem. Ja, also ganz offen, innerhalb von NATO-Staaten ist das absolut zulässig und ist auch kein Akt der Aggression. Ich würde das sehen sozusagen als eine präventive Maßnahme, als ein Stolperdraht, falls es wirklich zu Auseinandersetzungen kommen sollte. Und es ist noch einmal etwas ganz klar, und ich glaube, das dürfen wir gar nicht oft genug wiederholen. Wir haben uns auf eine europäische Sicherheitsarchitektur geeinigt, nach dem Fall der Berliner Mauer. Und diese geht weit zurück bis zur Helsinki-Akte 1975. Und wenn man sich die ersten 6 Artikel der Helsinki-Akte ansieht, die ja von Moskau, von Russland, damals auch von der Sowjetunion akzeptiert wurden, völkerrechtlich anerkannt wurden, da steht die souveräne Gleichheit der Staaten, da steht das Abkehr von Androhung oder Anwendung von Gewalt, da steht die Unverletzlichkeit der Grenzen drinnen. Also in Wirklichkeit, was wir jetzt machen müssen, ist Moskau daran erinnern, an die Verpflichtungen, die sie die letzten 40 Jahre selber eingegangen und ratifiziert haben. Danke sehr. Good morning to everyone. So, following our meeting in Brest 10 days ago, we will today again focus on the Syria's and the crisis in the Eastern Europe. The situation there is tense and it's difficult to predict the outcome. But however, it's still important to have to invest to find a solution and the room for diplomacy and dialogue. In this spirit, I also visited Moscow last week. It was an opportunity and to share Europeans' position, to listen, to engage, and I will inform my colleagues today about that visit. I look very much forward to our exchange with Secretary Blinken today. Of course, close relation, close coordination, close cooperation with the U.S., with NATO is a must, and we expect also to hear more about the latest U.S.-Russia talks. And I will also inform my colleagues about the situation in Bosnia and Herzegovina. Negotiations on electoral reforms are actually on a difficult stage, and we, European Union, should send a clear message to those who oppose reforms, to those who favor status quo. Of course, the success of the process is crucial for stability of the country, and the failure could lead to major crisis. I also welcome the discussion on Syria and Libya today. So thank you very much. You said a room for the diplomatic work, but on the other hand also there is the risk of the war.
What is it in such a war scenario? What is the European Union can do? I said so we should just to find the room for dialogue, for diplomacy, and it is actually a topic on today on the agenda. And would you say it's a good idea to facilitate weapons to Ukraine? The Ukrainian government says we have to be ready to fight a war. Can you facilitate weapons? We will see. We will see. Actually, necessary to be discussed today with our colleagues, and we will have also as I mentioned. So I look really very forward to have an exchange with Secretary Blinken. So it's really necessary to speak with each other. So thank you very much. I will inform my colleagues today. So good morning everyone, and today of course is very important discussion regarding the security situation in the Eastern Europe and the recent tensions also on the Ukrainian border. It's very important that European Union stay united on this issue, so this is a good continuation of our debate, which was a little bit more than 1 week ago in Brest in France during the Gymnich meeting. Today I'm also going to meet with the Swedish Foreign Minister, the Secretary General of NATO, Mr. Stoltenberg, and continue, of course, the dialogue between Finland, Sweden and NATO on these security issues. Of course, the Eastern Europe situation is not the only one we are discussing today. We will also have a very important Syria discussion with Special Envoy Pedersen on Syrian issues. Millaista keskustelua odotat päivän ulkoministerikokoukselta ja sitten NATO-tapaamiselta? No, tämän päivän ulkoministerikokous on tietysti hyvin tärkeä jatko sille, jota vähän yli viikko sitten käytiin Gymnichin kokouksen yhteydessä Ranskassa. Ja tietysti tämän kokouksen erikoisuus on se, että meillä on myöskin online mahdollisuus keskustella USA:n ulkoministeri Blinkenin kanssa. Ja odotan tietysti tämmöistä hyvin intensiivistä keskustelua, jossa tavoitteena on se, että EU säilyy ja on yhtenäinen näissä Ukraina- ja Itä-Euroopan turvallisuuskysymyksissä, ja samaten pyritään myöskin koordinoimaan kantoja ja tilannekuvaa Yhdysvaltojen kanssa ulkoministeri Blinkenin kanssa tänään. Sitten meillä on ulkoministeri Ann Linden kanssa myöhemmin tänään kolmenkeskinen tapaaminen Naton pääsihteerin Stoltenbergin kanssa, jossa tarkoitus on tietysti vaihtaa tietoja ja taata se, että Suomella ja Ruotsilla on täysi tilannekuva, joka Natolla tällä hetkellä on tilanteesta. No, jokainen maa tietysti päättää näistä asevientikysymyksistä oman regiiminsä puitteissa, ja Saksa tekee omat päätöksensä ja katsomme tätä tilannetta sitten sen jälkeen. Ja meillä olisi siihen ollut tietysti Saksan omaan prosessiin mitään kannanottoa. Tämä myöskin Suomessa tullaan käsittelemään. Puolustusministeriö on tästä vastuussa tästä käsittelystä meidän lainsäädäntömme puitteissa. Asia on vielä kesken. Mikä on yleinen arvio turvallisuustilanteesta tällä hetkellä? Onko mitään positiivisia merkkejä sen suhteen? No, turvallisuustilanteen osalta näyttäisi edelleen siltä, että tämmöinen joukkojen keskittäminen Venäjän puolelta sinne Ukrainan rajan läheisyyteen jatkuu, että joukkoja on tullut lisää ja myöskin Valko-Venäjä on tässä toiminnassa Venäjän kanssa mukana, ja siinä mielessä eri maat ovat tehneet esimerkiksi näitä varoituksia omalle henkilöstölleen, lähetystöjen henkilökunnalleen Ukrainassa, eli jännitys tältä osin on selvästi nyt tihentynyt. Samaan aikaan on tietysti hirveän positiivista, että tämä diplomaattinen raide toimii, eli on ollut tapaamisia, on ollut keskusteluja myöskin Venäjän kanssa, Bidenin, Putinin keskusteluja. Totta kai Suomi panee erittäin paljon painoa sille, että dialogin kautta ja diplomatian kautta löytyisi tähän kriisin ratkaisu. Tällä hetkellä mitään tällaista varoitusta ei ole, mutta totta kai käymme hyvin intensiivistä keskustelua myöskin EU-maiden puitteissa Kiovassa turvallisuustilanteesta, ja analysoidaan koko ajan sitä, onko lähetystöllä kohdistunut jonkinlaista uhkaa, mutta tällä hetkellä mitään muutoksia ei ole.
När det gäller att ge stöd till Ukraina så är det några EU-länder som har skickat militär utrustning. Det är någonting som Sverige kan tänka. No en usko, että nämä yksittäiset kommentit sinänsä vaikuttavat Euroopan tilanteeseen. Jokaisella maalla on tietysti omat poliittiset päätöksentekijänsä, jotka ovat vastuussa tämän hetken tilanteesta. Ja minulla on ollut se mielikuva nyt aikaisempien keskustelujen pohjalta, että EU-maissa on hyvin samanlainen tilannekuva ja varmasti se tänään vielä vahvistuu, kun EU-ministerit voivat käydä keskenään tätä keskustelua ja saadaan myöskin ulkoministeri Blinken linjalle, jolla voidaan katsoa, että tämä transatlanttinen tilannekuva on hyvin samanlainen. No varmasti on niin, että mikäli jännite tiivistyy ja todella jonkun maan suverenisuutta loukataan, esimerkiksi Ukrainan, niin se varmasti vaatii vastatoimia myöskin Euroopan unionilta. Ja tätä keskustelua on käyty, mutta minulla on se käsitys, että EU tulee olemaan hyvin yhtenäinen tällaisessa reaktiossa. linje här. Varför är vissa saker särskilt viktiga för Sverige och Finland? Och dessutom... No tuloshan ei ollut vihreiden kannalta kovin hyvä. Tietysti se, että Helsinki puuttui tästä vaalityöstä, varmaan vihreillä näkyy erityisen paljon, koska Helsinki on ollut niin vahva alue, mutta uskon, että tästä selvitään ja sitten lähdetään kohti eduskuntavaaleja. Kiitos. God morgon. Ja, vi ska strax prata Ukraina, men jag börjar med en annan fråga. Hur ser du på mötet med talibanerna? Ska man prata med dem? Norge bestämmer själv vem man pratar med och hur man pratar med dem. Vissa kontakter behöver man naturligtvis ha med talibanerna för att få in humanitärt bistånd och så vidare. Men det är väldigt viktigt att de inte ser det som en legitimering. Okej, Ukraina. USA har valt att delvis evakuera sin ambassadpersonal. Kommer Sverige göra något liknande? Vi har en beredskapsplanering för ambassaden i Kiev, precis som vi har för andra ambassader. Det ingår i evakuering, men för närvarande ser vi inte att det behövs. Så hoppas du får ut av mötena idag med Blinken, dina kollegor och så småningom Stoltenberg. Ja, det är ju så här att läget är ju fortsatt väldigt allvarligt. Kanske till och med har blivit ännu mer allvarligt de senaste dagarna med olika typer av trupprörelser. Och därför är det viktigt, inte minst att vi har med Blinken virtuellt på mötet idag och sen mötet som jag har med Jens Stoltenberg tillsammans med min finske kollega. Vi kommer ju att upprepa att om det sker något angrepp mot Ukraina, som man har ju redan gjort det tidigare, men om man gör det igen, och även om det är begränsat angrepp, så kommer det att mötas med starka reaktioner. Och där är det viktigt att vi fortsätter att ha en enighet mellan EU och USA och andra västländer, precis som vi har haft fram till nu. När det gäller att svara Ryssland på aggressioner, alltså hur nära är ni den gränsen att ni faktiskt ska svara med sanktioner, och finns det verkligen enighet kring var den gränsen ligger? Det är ju så att det är alltid svårt när det är det som vi kallar för hybridkrigföring och att man inte säkert vet vem det är som gör vissa angrepp. Det gör ju inte minst att underrättelseverksamheten blir väldigt viktig, och det här nära samarbetet där vi delar informationer och vi delar analyser. Vi såg ju angreppet för en dryg vecka sedan mot regeringskansliet i Ukraina, där vi inte lyckades få veta vem är det som faktiskt har gjort det. Men det viktiga är också signalen. Det är inte så att det krävs så att säga en full invasion för att det ska bli sanktioner och andra typer av hårda åtgärder, utan det är om det blir något slags angrepp mot Ukraina. När det gäller att ge stöd till Ukraina så är det några EU-länder som har skickat militär utrustning. Är det någonting som Sverige kan tänka sig eller ha möjlighet att göra? Vi har ju väldigt starka regler mot vapenexport, så det är ju inte aktuellt för vår del. Men vi stödjer Ukraina på många sätt, både genom att delta i utbildning av säkerhetssektorn och försvarssektorn i Ukraina, genom att delta i den kanadensiska operationen
Finland och framför allt genom ett mycket högt bistånd för reformer i Ukraina som vi tror är något av det viktigaste. Vi deltar ju också i det nu stödet när det gäller cybersäkerhet som har utlovats av EU om Ukraina vill ha det. Och framför allt så ger vi ju ett starkt politiskt stöd till Ukraina. Och mötet med Stoltenberg i eftermiddag, vad är det ni ska diskutera rent konkret och vad är syftet med mötet? Ja, syftet är ju dels att ge varandra information om de analyser vi har och sen vara noga med vad är Sverige och Finlands linje i det här och varför är vissa saker särskilt viktiga för Sverige och Finland och dessutom att få veta hur NATO ser på det här och deras analys hur läget är idag. Och det är ju väldigt viktigt att vi har den här nära relationen med NATO, inte minst när det är spända tillfällen. Just sorry. I Finland finns ju uppenbarligen en stor oro alltid under att Sverige ska göra något ensidigt. Hur nära samarbetar ni med Finland? Vi samarbetar så otroligt nära med Finland. Jag talar med min finska kollega i varje vecka, ibland ett par gånger i veckan. Vi har en väldigt nära situation. Både utrikesministern, försvarsministern och presidenten har ju just upprepat att de ser inte någon större skillnad mellan hur vi ser på exempelvis samarbetet med NATO. Jag känner mig väldigt trygg med att vi har mycket nära, mycket bra relation med Finland. Det är ju också militärt den som vi samarbetar närmast med. Finns det beräkningar på hur sanktioner och olika scenarier skulle påverka svenska företag och svensk ekonomi? Nej, det har vi ju inte nu och det är ju också för att vi har ju inte gått ut med, det finns ju ett batteri av olika typer av sanktioner. Vi går inte ut med det och det är ju framför allt för att vi inte vill att man ska göra en så att säga cost-benefit-analys från rysk sida. Men det är ju kraftiga sanktioner som är på gång. Ja, men man kan göra beräkningar för internt utan att gå ut med dem. Det kan man väl göra, men det har vi inte gjort i detta läge. Massiva sanktioner skulle väl ändå påverka svenska ekonomi? Ja, det beror ju på vad det är för områden, vad det är för sektioner. Igår gick ju amerikanska utrikesdepartementet ut och berättade just att man ser exportkontroll som en av de åtgärder som man tänker sig från amerikansk sida. Sånt påverkar ju naturligtvis alltid. Så är det ju med sanktioner. Ska det finnas en sorts beredskap bland svenska företag, till exempel höga energipriser? Jag tycker det är väldigt viktigt att man håller sig informerad och när besluten kommer så ska man se till att hålla sig informerad och hur det eventuellt kan påverka. Minister, det gäller den här exportkontrollen av vapen och i Tyskland stoppat in exportkontroll via Finland och Estland. Hur är svensk inställning där om det finns svenska komponenter i vapensystem? Det är ju så att vi har ju som sagt en av världens tuffaste exportlagstiftningar och även i detta fallet så gäller ju det. Och då är det ju så att vi har ju inte någon vapenexport till länder i konflikt. Men det är ju ISP som sköter det när det kommer ansökningar. Men jag ser inte att det kommer att vara vapenleveranser från Sverige till Ukraina. Det ser jag inte, utan vi ger vårt stöd på annat sätt. Det jag menade var att det finns ju vapen som finns i länder som inte är i krig, som de länderna vill exportera. Ja, då ställer sig Sverige i den frågan. Ja, då är det ju ISP. Då ansöker man ju, antingen så ser man om det är ett slutanvändarintyg som finns eller så ansöker man om det till ISP. Så det är ju varje affär för sig. Så då måste de länderna ansöka hos ISP? Ja, det beror lite på hur avtalen ser ut och så vidare. Men som generell regel så är det så. Sen är en fråga, den här NATO-optionen som Finland har, men som Sverige inte har. På vilket sätt skiljer den Sveriges inställning till NATO jämfört med Finland? I stort sett ingenting. Alltså NATO-optionen, det är ju
Det är ju bara man har varit tydligare sedan 25 år tillbaka uttryckt i Finland att man håller dörren öppen för NATO. Så som vår utrikespolitiska doktrin och säkerhetspolitiska doktrin, det handlar ju om att vår militära alliansfrihet tjänar oss väl. Men vi har en full handlingsfrihet att om läget så kräver, då kan vi ha diskussioner om hur vi vill göra. Men som läget är så står vi fast vid den militära alliansfriheten. Vi är väldigt samstämmiga med Finland här. Jag tycker den senaste tidens intervjuer med finländska högt uppsatta politiker visar ju det att vi ser inga sådana skillnader. Är det någon mer svenska? Nej, okej. Hello, from Georgia TV company in English. How can you estimate the situation in Ukraine? Which kind of discussion will you have today? And what's about sanctions? Is it possible that you will have united position to prove this sanctions are implemented? Yes, we have a united position on sanctions, and we have said very clearly that together with other partners, and we will have the meeting also with Antony Blinken today, we will react very strongly with economic sanctions if there is any kind of intrusion from Russia into Ukraine, either if it's hybrid or if it's military or anything like that. Thank you. What are you expecting from your meeting with Mr. Stoltenberg? I'm from Helsingfors, Finland. Together with my Finnish foreign minister colleague, today's meeting with Stoltenberg, we will share our analysis. We will tell him even more in detail about the views of Finland and Sweden, what is important for us. For example, that we should be able to, in all cases, decide our security line ourselves, and how much the exercises means to Sweden and Finland. And Sweden and Finland, we are the closest when it comes to military cooperation, and we are very much on the same line when it comes to this issue. If Finland and Sweden should apply for NATO membership, would you move in tandem? Actually, we have no intention at this time to apply for membership in NATO. And in neither Finland nor Sweden there is a huge majority, which also is one of the preconditions to become NATO member. So this question is not on the table right now. Thank you. Jag följer upp faktiskt. Den här Björn von Sydow hade ett förslag att man skulle ha samövningar i Finland och Sverige. Att man skulle ha svenska trupper som inne i Finland som blanda förbanden. Vad anser du om det förslaget? Jag anser att det samarbete som vi har nu, som är väldigt nära också när det gäller övningar och sådär, är ett väldigt bra samarbete, och att vi tillsammans kommer fram till hur vi utvecklar det och så vidare. Och enskilda förslag är inget som jag vill kommentera. Men är det något ni diskuterar mellan Sverige och Finland? Just det är inte någonting som vi diskuterar, men vi har jag vill understryka att vi har ett oerhört nära försvars- och säkerhetssamarbete med Finland. Tack. Good morning, everybody. The most important topic on the agenda today is, of course, the security situation in Europe, which is worsening because of the Russian amassing of troops in proximity of Ukraine and in the Black Sea region. This is a continuation of the discussion we had 10 days ago at Gimnich in Brest. And today I will reaffirm the position of Romania that EU has to be visible and vocal on this issue, and it's very important that we are able today to adopt Council conclusions. And in these Council conclusions we will state very clearly that the Russian Federation has to de-escalate the situation in the proximity of Ukraine and in the Black Sea region. We also state very firmly that the concept of spheres of influence is obsolete, and it
should not be used in the current context in the European security context. And at the same time, it is very important that those conclusions support further the fundamental principles of the European security architecture as they are now. We are also coordinating closely with our partners, and that's why today we will have this meeting with virtual meeting with Secretary of State Blinken after his meeting in Geneva with the Foreign Minister of the Russian Federation on Friday. We have coordinated before, and we are coordinating now after this meeting. And I would express my appreciation for the fact that Secretary Blinken and Minister Lavrov agreed to have further meetings, at least another further meeting. This is a good thing because dialogue should continue. This is the purpose of our diplomatic efforts, to stimulate the dialogue in order to reach de-escalation. And I would like to remind in this context the fact that there is also another invitation for a series of meetings, the invitation of NATO in the context of the NATO-Russia Council, and it is for Russia to accept this invitation because Russia has to act in a responsible manner. At the same time, today I will emphasize the fact that we need to move forward with the preparation of sanctions, because this is the instrument that EU can use, the most powerful instrument which EU can use in order to deter further Russian aggression. And that's why I think we have to speed up the preparation of sanctions, and the Council conclusions that we will adopt today hopefully will emphasize this in a resolute manner. Then, of course, we need to further support the resilience of Ukraine and of the other partners in the eastern neighborhood. We have to continue to develop the tools and the efforts of the European Union in order to get involved more in the resolution of the other protracted conflicts in the region. So there are a lot of aspects to be discussed today. Of course, there are other topics of great interest. We have just finished a discussion with the Foreign Minister of Kuwait, and we have discussed about the relations between EU and this very important country in the region. We will have also a very important debate on Syria, and I think we need renewed diplomacy, renewed efforts in order to have perhaps a more flexible approach in support of the proposals of the UN Special Envoy on this file. At the same time, of course, we need to uphold the EU position on Syria, that is about the implementation of Resolution 2254 of the United Nations. We will also discuss about Libya, about Indo-Pacific, and on Indo-Pacific I will express support for the French efforts to make this this file a priority, and I'm looking forward to participate in the forum organized in Paris on the 22nd of February by the French presidency on this issue. Thank you so much. Good morning. This is an important day today for EU foreign ministers to reinforce a message of unity from the European Union in relation to Russia-Ukraine tension. And I think there are two very clear messages that EU foreign ministers will want to get across today. First of all, a clear message and ask of Russia to defuse tension in the context of their activities on the borders of Ukraine, and to give reassurance to the rest of the world in terms of their intentions. And then secondly, I think a strong message of unity from the EU that should Russia decide to invade Ukraine militarily, that there would be very severe consequences of that action from an EU perspective in terms of sanctions and restrictions that would follow very quickly, that I think would be the most comprehensive that the EU has put together in many, many decades. So a message of an appeal really to use diplomatic means to diffuse tension, but also I think a very strong and clear and unified message
that the EU will respond collectively and in a unified manner in a way that would introduce very significant measures in response to Russian military action on Ukraine. Separately to that, I'll be briefing my colleagues today on a notification that Ireland has received from Russia in recent days, that they intend to undertake military exercises about 240 kilometres off the Irish southwest coast. That is in international waters, but it is also part of the exclusive economic zone of Ireland. And so we don't have a power to prevent this happening, but certainly I've made it clear to the Russian ambassador in Ireland that it's not welcome. This isn't a time to increase military activity and tension in the context of what's happening with and in Ukraine at the moment. And so I think it's important that I would brief my colleagues on those intentions. Russia, under international law of the sea, can of course undertake military exercises in international water. But the fact that they're choosing to do it on the western borders, if you like, of the EU, off the Irish coast, is something that, in our view, is simply not welcome and not wanted right now, particularly in the coming weeks. So I think it's important that my colleagues are brought fully up to date in relation to those events. Thank you. Minister, you say that this is all about unity and collectivity today, but in fact the meeting is being overshadowed by disunity and by divisions. What do you make of Germany's position on blocking arms exports to Ukraine? Well, look, there are conversations we'll have with our colleagues, but we've just come from an informal meeting in Brest a week ago, and I can tell you the discussions that we had in relation to Russia-Ukraine was a discussion where ministers put their scripts aside and started speaking to each other in very blunt terms about the need for EU unity, strong messaging to Russia, obviously a focus on defusing tension rather than increasing tension. But should Russia decide to take military action against Ukraine, I think there will be a very strong resolve to act in a very decisive and united manner, and I think that will be reinforced today. Okay. No, we have to go. Sorry, the meeting started. Thank you. Good morning. Today, of course, the most important topic is the security situation in Europe. We follow with great concern the current developments, especially the Russia's military build-up in the border of Ukraine. This will be our discussion topic both among our colleagues with foreign ministers of foreign affairs here in Europe, but also with Secretary Blinken. It's important that we can continue united approach that we have had so far among European partners, but also among NATO allies. Of course, from our perspective, it is very important that we continue to support Ukraine. We continue to support resilience of Ukraine in different areas, in areas like cybersecurity, fighting disinformation, but also in defense. At the same time, also, of course, we have to stick to our commitment to have a broad package of sanctions if any worsening of the situation occurs. And, of course, we have to continue to do our best to have a dialogue with Russia and avoid the escalation of the current situation. I would say that this is the most important topic of today. Thank you. What do you think of Germany's position to block it? Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir kommen hier als Außenministerinnen und Außenminister im Prinzip nahtlos wieder zusammen nach unserer gemeinsamen Sitzung in Brest, um unsere gemeinsame klare Unterstützung der Ukraine deutlich zu machen. Wir hatten das gemeinsame Quad-Treffen ja auch in Berlin, der enge Austausch mit dem amerikanischen Außenminister, um deutlich zu machen, jede weitere Form von
Aggression von Seiten der russischen Regierung wird eine klare Haltung, wird eine klare Antwort von uns gemeinsam als Europäern, gemeinsam mit den Amerikanern und im Rahmen der NATO haben. Zum jetzigen Zeitpunkt, da wir unterschiedliche Szenarien prüfen und im Blick haben, ist wichtig, dass wir vor allen Dingen die wirtschaftliche Situation in der Ukraine im Auge haben. Das heißt, eine wirtschaftliche Stabilisierung der Ukraine, das ist für mich auch eine der entscheidenden Maßnahmen, ganz deutlich von deutscher Seite zu machen. Wir sind sowohl mit Blick auf finanzielle Unterstützung als auch wirtschaftliche Unterstützung ganz eng an der Seite der Ukraine. Zugleich haben wir das ganze Bild natürlich vor Augen mit unterschiedlicher Situation. Das bedeutet, dass wir auch von deutscher Seite eine krisenvorsorgende Sitzung haben mit Blick auf deutsche Staatsangehörige bzw. Mitarbeitende in der Ukraine. Wichtig ist aber auch hier, wir dürfen nicht zu einer weiteren Verunsicherung der Lage beitragen, sondern es geht darum, die ukrainische Regierung weiter ganz klar zu unterstützen und vor allen Dingen die Stabilität des Landes aufrechtzuerhalten. Frau Ministerin, werden Sie die Familienangehörigen von Botschaftsmitarbeitern zurückholen oder auch Botschaftsmitarbeiter an sich, Deutsche? Meine Aufgabe als Dienstherrin für Mitarbeitende des Auswärtigen Amtes, aber auch in anderen Organisationen, ist natürlich die absolute Sicherheit. Deswegen sind wir auch in den vergangenen Wochen und Monaten natürlich in der Ukraine, so wie wir das in anderen Ländern auch tun, immer wieder in der Evaluation der Sicherheitssituation vor Ort. Regelmäßig kommen wir dazu zusammen. Heute auch wieder eine Sitzung zur Vorbereitung dessen. Aber ich möchte an der Stelle nochmal unterstreichen, die Sicherheit von Mitarbeitenden hat oberste Priorität. Aber wir sind in einer Situation, wo wir weiter vor Ort, wo Unternehmen vor Ort arbeiten, wo wir vor allen Dingen die Unterstützung der Ukraine, gerade auch die wirtschaftliche Unterstützung, in den Mittelpunkt stellen. Und deswegen darf das nicht zu einer Verunsicherung mit Blick auch auf Investitionen in die Ukraine genutzt werden. Das heißt, es gibt noch keine Entscheidung und diese Entscheidung wird heute im Laufe des Tages gefallen. Wie gesagt, wir haben das in den letzten Wochen immer wieder evaluiert, auch mit unseren europäischen Partnern evaluiert, wie wir schnellstmöglich agieren könnten. Aber ich möchte hier ganz deutlich sagen, das ist sehr konjunktiv. Wir sind in einer Situation, wo es mir darum geht, alle Maßnahmen zu ergreifen, dass wir deeskalieren, dass wir den Dialog fortsetzen können, dass wir deutlich machen gegenüber der russischen Regierung, wir müssen im Gespräch sein, wir müssen miteinander reden, wir müssen die 4 Formate nutzen und zugleich sind wir auf jegliche Situation vorbereitet, auch mit Blick auf die Sicherheit unserer eigenen Beschäftigten. Ist SWIFT zu scharf? Ist ein zu scharfes Schwert? Wie bitte? Die SWIFT, die Banking-Union, ist das zu scharf? Wir sind als Bündnis auf jede Situation vorbereitet. Deswegen haben wir eine intensive Arbeit an gemeinsamen Sanktionen, auch in enger Abstimmung zwischen der Europäischen Union und der amerikanischen Regierung. Das betrifft auch finanzielle Maßnahmen. Ich hatte ja bereits deutlich gemacht, dass der härteste Knüppel nicht immer das intelligenteste Schwert am Ende sein wird, sondern wir Finanzmaßnahmen so überprüfen müssen, dass sie die größte Wirkung entfalten. Die USA erwägen zusätzliche Truppen nach Osteuropa zu schicken, in die baltischen Staaten zum Beispiel. Ist das was für die Bundesregierung auch vorstellbar ist, schon bevor es zu einer Aggression von Seiten Russlands möglichen Aggression gekommen ist? In so einer kritischen Phase ist es wahnsinnig wichtig, dass wir sehr differenziert auf die unterschiedlichen Maßnahmen schauen. Und wir müssen klar trennen mit Blick auf das Bündnisgebiet, das NATO-Bündnisgebiet und die Ukraine. Wir stehen als Bündnis solidarisch an der Seite der Ukraine. Und zugleich sind wir natürlich mit Blick auf unser eigenes Bündnisgebiet in einer gemeinsamen Solidarität und Allianz. Aber man darf Bündnisgebiet und Ukraine an dieser Stelle nicht miteinander vermischen. Dankeschön. Hello, good morning. How are you? Warm. Yeah, just a few sentences, if I may. Today's we'll have a very important discussion, probably one of the most important that we had throughout the year. I mean, the last year as well. And we are looking for
a united European approach towards the crisis that's happening in and around Ukraine. Not only united European response, but also try to have a united Western approach. Therefore, I'm very delighted that we'll have Secretary Antony Blinken today, and I hope that we can ask questions and receive answers, and how can we better align European and in the stance of United States towards the crisis that's being built on, on the West actually by Russia. Berlin is sending mixed signals. Do you feel like Berlin is too hesitant when it comes to Who? I'm sorry? Berlin. Okay. the government when it comes to the question of sanctions? Well, I consider that Berlin finds itself in quite a difficult situation. Just a new government started working, basically a month ago, and I believe that this is not a situation that they actually wanted to have for themselves. For almost 16 years, Berlin was a pillar of stability in Europe and around Europe. And probably the new government was intending to continue the same trend. But unfortunately, the world has different plans, not only for Berlin, but for the world with Berlin in it. So I think that what we're seeing is the conversation that Germany is starting to have about how to react to the current situation. So I'm patient, and I'm calling for patience. But do you think the timing is good to start talking about Well, nobody has foreseen the situation that we found ourselves in. Just remember the world in last year's October, when the first time we've heard from Americans that there will be a buildup of Russian troops. Basically, nobody believed about that. So we're just 3 months ahead of that situation. Please. When you're talking about trying to have united today, does it mean that you have some worry that some of the European countries are having a different position? Well, knowing Russian tactics, I'm convinced that one of their aims is to splinter the West, to find possibilities that we will start talking in different voices, having different positions, and some of the questions already pointed to that direction. So I will be one of those calling for unanimity in our speaking, and I think that this is the victory that we cannot afford to give to Russians. Are you ready for the worst scenario? I mean here, a real war. Yes, that is. We're convinced that real war is a likely possibility. what will trigger the sanctions? A minor incursion? A big invasion? Well, my position is that crossing the border is already crossing a red line. Changing the government in Kiev? Well, I mean, it is also politically crossing the border, basically trying to meddle in another country's political affairs. Is Europe too much of a coward when it comes to hard hitting sanctions? I'm sorry? Is Europe too much of a coward when it comes to hard hitting sanctions? Well, today we'll be discussing that. Our position is that I think that Russians and then Kremlin, probably not the people, not necessarily the people, have accounted for the possibility of sanctions, and we need to really be true to our words when we say that the sanctions will be unbearable. They have to be unbearable, and that's the only deterrent. If they are bearable, then it's not a deterrent. Even if they hurt us? Well, basically, we have to decide whether we want to deter a war. If not, then we have to use another means. Then we have to keep sending ammunition, supplies to Ukrainians to defend themselves, defend themselves. This is what the Baltic countries have been doing. Well, thank you. Yeah. Good morning. I look forward on a timely discussion on the situation in Syria and as well a deteriorating situation regarding the political situation in Libya. So I look forward for the exchange with our fellow colleagues, Foreign Minister. The main topic will be the continuation on a discussion during the Gymnich in Brest regarding the eastern border. It's a high time to discuss, to unite, and as well to find a solution to de-escalate
situation on the eastern Ukrainian border. Thank you very much. Are you going to discuss today if the European Union is also going to take back diplomats from Ukraine? Well, prior discussion of our fellow colleagues, I would not like to speculate what we discussed. But is this on the agenda? Like, are you expecting this kind of discussion? Well, I can expect that my fellow colleagues will confirm our unity and as well support for territorial integrity of Ukraine. You talk about unity, but actually we see a lot of divisions here, particularly with Germany blocking arms exports. What do you make of that? Well, as I said, I look forward for timely discussion among fellow colleagues, and I support the strong and very wise decision of the European Union, in fact, to deter with the deterrent effect of the European Union in this issue. Minister, thank you very much. Minister, Buenos días. Venimos aquí a un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que va a ser especialmente relevante porque en estos momentos lo que se dirime en buena medida en la crisis de Ucrania es la seguridad europea, los principios por los que se ha construido Europa, que son unos principios de paz, de estabilidad, de prosperidad y de resolución por medios pacíficos de cualquier conflicto. Quiero reiterar que la idea de Europa, de la construcción europea, es una idea de paz. Y por eso este es el momento de lo que podríamos llamar las 4 Ds. Diplomacia, distensión, desescalada y disuasión. Eso es lo importante en estos momentos, que sea la diplomacia quien esté al frente. Hoy somos los ministros de Asuntos Exteriores los que vamos a tratar la situación en Ucrania y en general de la seguridad en el este de Europa, que sea el diálogo, que sean los medios pacíficos para resolver cualquier diferencia que pueda surgir entre nosotros, con Rusia, con otros países externos a la Unión Europea, y que prevalezca la unidad. Y yo estoy seguro de las conversaciones que he tenido estos días con mis homólogos y también de las conversaciones que habrán visto ha tenido el presidente del Gobierno con los líderes europeos, que la unidad va a prevalecer y la búsqueda de la diplomacia va a ser algo fundamental. Vamos a tratar también otros temas muy importantes para Europa. La situación en muchos países del Sahel, Libia, Sudán, Mali, países que necesitan de nuestra ayuda y de nuestra estabilización y donde provienen muchos de los desafíos de Europa. La forma en que Europa puede volver a tener contactos con Siria, cómo ayudar mejor a Siria, y el Indo-Pacífico, lo cual demuestra la necesidad de que la voz de Europa se oiga con fuerza en el mundo.
Muchas gracias. ¿Le parece creíble a España el plan, el informe del Reino Unido conforme Rusia puede poner un gobierno títere en Ucrania? Miren, no adelantemos escenarios ni acontecimientos. Vamos a hablar dentro de la sala un poco de cómo está la situación. Vamos a hablar también de posibles escenarios y de cómo hacer frente a ellos, y volveré a hacer declaraciones cuando termine la reunión, pero prefiero hablar primero con mis colegas. Voy ya con retraso, después contestaré a todas sus preguntas, se lo aseguro. Muchas gracias. Tedros, Director General of the WHO member states, the management and staff of the Secretariat, distinguished ladies and gentlemen, good morning, good afternoon, and good evening to you all. I take this opportunity to wish you a happy New Year 2022 and send you my best wishes for good health and success in the coming year. On behalf of the Bureau and the entire Executive Board, I warmly welcome you to the 150th session of the WHO Executive Board, which is convened in a hybrid format due to